Melihat pria yang merenggut nyawa anaknya meneteskan air mata, Dr. Jitmod pun memberi Trey tisu. Di kesempatan ini Dr. Jitmod menjabat tangan Trey, kemudian memeluknya. Keluarga Trey yang lainnya kemudian datang menghampiri. Setelah menganalisa seluruh jalannya persidangan dan dengan mempertimbangkan semua kondisi yang ada, termasuk keikhlasan Dr. Jitmod, hakim yang awalnya ingin menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Trey, kini merubah putusannya menjadi hukuman penjara selama 31 tahun dengan kemungkinan untuk banding. Di luar ruang sidang, wartawan mewawancarai Dr. Jitmod. Mereka bertanya apa alasan Dr. Jitmod bisa memaafkan orang yang telah merenggut nyawa anaknya. Dr. Jitmod kemudian menjelaskan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Pemaaf. Beliau melakukan semua ini dengan harapan Trey bisa membuka lembaran baru yang lebih baik, sehingga suatu saat Trey dan Salahuddin bisa bertemu di surga. If I as a father fail to forgive a person, Islam teaches that God will not be able to forgive that person because he owed to me and Salahuddin and his family. Now Salahuddin family open heart. Forgive him. Now the door opportunity for God to forgive him is open. It's up to God because God said in the Holy Quran, Allah Almighty God is the most forgiving and the most merciful. Now I said, my nephew, God gonna forgive you because He promised in this word, He's the most forgiving, the most merciful. Provided I forgive you first. So I did forgive you. So now, God turned to forgive you. So reach out to Him. I want Him to reach out to God. You have a new chapter of good life coming. When you come out from your confinement, do righteous deed, because your righteous deed gonna lead to the path of truth, lead back to God Almighty, that will reunite you and Salahuddin in paradise. That's my message to my nephew. Kemudian salah seorang petugas kepolisian berkata kepada wartawan bahwa Dr. Jitmod adalah sosok panutan yang sangat luar biasa. Setiap orang tua harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Dr. Jitmod. Meski tidak mengenal keluarga Trey, beliau dengan lapang dada mengampuni pria tersebut. I think it was something for every parent to see, and how fortunate these young men are to have such a role model and a father and a leader in a community that actually gives guidance and a path, and I think that's what we saw in this. We had two really good families that came together that did not know each other over some tragedy. Beberapa tahun kemudian aktor senior Hollywood, Morgan Freeman, mengunjungi Dr. Jitmod. Morgan sangat terkesan atas apa yang telah dilakukan oleh beliau. I've come to a cemetery in Lexington, Kentucky, to meet Dr. Abdul Munim Samban Jitmud. He followed Islam's holiest law in the face of great personal tragedy. I understand that you had something tragic to your family. Can you tell me about it? Yes, sir. 3 years ago, of course, our dearest son Salahuddin got murdered. Tell me what you remember happened actually that night. Yes, sir. So I gave Salahuddin a call. And he said, Baba, I'm delivering the pizza. Oh, I will call you later then. He said, Inshallah, Baba. That was his last word for me to hear. Di saat sedang berbincang, Dr. Jitmod mengucapkan kalimat Insya Allah. Morgan Freeman ternyata memahami arti kalimat tersebut. Aktor legendaris itu kemudian bertanya, apakah yang Anda katakan itu artinya jika Tuhan menghendaki? Lalu Dr. Jitmod menganggukkan kepalanya. That means God willing, right? Yes, God willing. Actually, that order not supposed to be his order. It's another lady supposed to deliver, but she afraid, so Salahuddin volunteer. Dr. Jitmod kemudian melanjutkan pembicaraannya.
bahwa salah satu yang membuat hatinya tenang adalah ketika malam kejadian itu sesaat sebelum Salahuddin meninggal. Ada saksi melihat Salahuddin mengangkat telunjuknya ke atas sambil berkata la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. There was a moment in the tragedy of Salahuddin's death that gave you some comfort. Yes, sir. At the time of death, the night of murder, there was a witness who had observed Salahuddin body lean against the wall and his finger go like this. She realized he's Muslim, because the way he raised finger, that means he recites Shahada. At the time of sorrow, God sent this incident to comfort me and all of my sons. Dr. Jitmot juga menjelaskan sewaktu pertama kali mendengar kabar jika Salahuddin mengalami peristiwa itu, semuanya tidaklah mudah. Tapi karena ajaran agamanya mengatakan, Tuhan menciptakan seluruh umatnya dan salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah memaafkan orang yang paling menyakitimu. You get the mercy to do that. He's the murderer of your son, and you forgive. Mr. Freeman, it didn't come easy, but because of Shahada, our deep belief in the oneness of God. Dari hasil perbincangannya dengan Dr. Jitmot, Morgan Freeman menyimpulkan, I find what Dr. Jitmut did truly humbling. Of course, he was saved with just following God's commandments of Shahada. I think many people see God's commandments as just admonitions. What people like Dr. Jitmut understand is that they are God's way of showing us how to live better lives as communities, as individuals, as members of the human race. Kisah ini mengajarkan kita tentang keikhlasan dalam memaafkan dan kekuatan iman yang memungkinkan kita untuk meredakan rasa sakit yang mendalam. Meskipun sulit untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita atau orang yang kita cintai. Memberi maaf adalah sedekah terbesar dalam Islam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua